bu ñëwee ci soldari Gambia Armed Forces GAF bu ndawda fan la sun army bi tollu tay is it a professional army am déet wa alaaji xam nga lu indi wax bi lan la mooy ne dafa am vidéo yu gis ne CDS bi te na reference somte xam na am force bi lañu wa alaaji dinañ gis benn tradition bu ñuy ekati xam nga la ko dee jaaxal ni ban xel ak xalaat lañ am gis nañ fi inspector general of police bi def tour mu ne proto installation si at yëpp alaaji soo xoolee dafa mel ni jamboori lañ doon def fu mu dem nit ñi génna mel ni politicien bu dem visit di ko sabaral di ko lifin si gis police yi di daw di ko toppa nonsense alaaji lii kañ la commencé yow soo demee yow yaa ngi dem for a technical demuloo for popularity yaa ngi dem for technical observations yow tey inspector general police any region bu mu dem wala lifin lu moo def mooy ne or bala moo ñëw all those units at yooyu def nañ seen prepare nañ seen reports and yëpp après lifin mu dem xool inspect waxtaan na ñoom and so on waaye param mel ni politicien popularity alaaji continuer def noonu yëpp bam ñëw alaaji mu pare ñu toog gis ne léegi CDS bi mooy dem te yëpp ñu ko télévisé alaaji gis nga démocratie sax naa ñëw si loolu démocratie sax ak loo transparent at yëpp alaaji am na mesures yoo xam ne da nga ko am pour jël for certain institutions pour effective operations of those institutions rawatina security moo tax politicization da nga ko avoid alaaji ñu def loolu def mu ñëw léegi CDS bi dem di def the same thing very similar but alaaji lu gën a yéemu ñu gis ne dañ télévise seen engagement bi alaaji sooy télévise di nga télévise na ñëw na si installation du gën a nuyoo na dem fala télévise war a am lu si def soo leen ko record da ngeen ko record for the benefit of the armed forces it's not something that you televise for the nation dinaa ñëw si loolu alaaji ñu def loolu yëpp and ñu dégg complaints because si loolu tam dañ jox mic bi to ay soldat yi make seen observations wax lu ñàkk at lépp alaaji mu nekk lu yéemu moo la one station ban fuñ tollu tey alaaji ñu ñëw onto complaints yoo xam ne maa ngi la siyaa benn complaint boo xam ne fan yi Navy bi young people ñu senoon courses def electrical engineering at liggéey yu mel noonu jànga bi am seen masters ñoo ñëpp ëpp doole bi daanaka léegi ñu ngi bàyyi di dem bitim réew toog fa loolu yëpp nekk loo xam ne observations loo xam ne moo tax programme bi di am waaye again alaaji am case boo xam ne maa ngi ko investigate naa si report mooy the conspiracy of security sector in criminal activities boo xam ne mainly di marine di navy boo xam ne dañ bokk si loo xam ne with the drug cartel with the economic cartel with the criminal organized crime human traffickers suñ Gambia navy bi naa indi report boobu maa ngi ko investigate moo tax taa yëpp amoo jot maa ngi binda investigate interviews at yëpp naa ko indi waa alaaji lii falatool ak lii lu mu la wax alaaji mooy security sector reform failure te again security sector reform failure alaaji nu ñu ko waxee woon lan la du governance lu tax ñu wax security sector reform because of lan lañ ñëwee from a dictatorship alaaji ñu ne a dictatorship lu mu amee woon mécanismes yu mu amee woon structures yu mu amee woon di ethos yu mu amee woon mindset bu nit ñi amee woon at yëpp dañ ko war a wécci in order pour ñu liberate suñ boppa at mun a am a democratic dispensations boo xam ne trust and confidence na am from the people and the civil military relationship dina dox at dëkk bi dina secure not based on the dictators aspirations but for the national interest alaaji du looloo taxoon ñu ne security sector reform wax dëgg waaw pour xam ndax armed forces bu ñu am tey suñ duggee si waxtaan bi yëpp alaaji nañ gis ne bon armed forces bi dafa fail because of continuity lañ am alaaji tey nuñ ko waxee naka ngay réformer dara réforme lu ñoo ooyee réforme mooy wécc naka ngaa wéccee dara su nekkee ne ñu ko yàqa moom nga ko jël dénk ko ndax ñooñu mën nañ ko wécc soo joxee dara ñoo xam ne dañu am vested interest si yàqu-yàqu bu mu def ndax ñooñu dinañ punish seen boppa ndax ñooñu nañ def anything loo xam ne disadvantage la si ñoom déedéet duñ ko def but alaaji depuis bu nguuri baro bi toogee ñu waa def si reforms
reforms are leadership led. Leadership mooy def reforms su nekkee ne amuloo leadership bi pour reforms alaaji bon reforms du am because lu gën a important mooy ne the people need def reforms ñu ko lead am nañ the integrity not only knowledge but am nañ the knowledge not only knowledge am nañ the experience to carry out reforms then nga teg si the procedure naka la ñoo demee about from that reforms bala ngaa def lan mooy njëkkee mooy review nga xam lu si ne alaaji soo xamul dara lu si ne noo ko réformer nga xam lu si ne ba pare report boobu nga jël ko nga am stratégie nga am policy ba pare policy bu wane ne ok lii moo nekkoon problème yéen pour génne ko policy bi la waaye pour policy boobu taxaw da ngaa am stratégie boo xam ne mooy dugal policy bi lii mooy fànn yi yaa ma de bon ñu ko def yëpp dañ war a am integrity first. They are not supposed to be compromised. Then you am the knowledge. Then you am the experience. But then you follow the procedures. When you are follow, when you move code. So yakane lo ko jike rek. Alaji leadership bi ya ho rek dara du bax. Alaji buñ nekké Dakar impasse bi ci lañ commencé. Buñ commencé di naka Masane Kinte ma génn impasse bi. Ñena yi oyema tribalist. Ñena yi oyema naka ne dama bëgg liggéey moo tax oo dama am ñu ma bëggal liggéey def nañ loolu waaye tey oyela tribalist yow waaw no xam nga Gambia moo tax ma ne Gambia di word tribalist dañ ko dee use for opportunity waaw because of Masane Kinte soose la man ma génn a wax ñeneen ñi dama ko against because soose te sama most of ñu ko wax xam ne ñe dañoo fen loolu taxul but that's their argument pour ñoom seen bopp lañ gis waaye alaaj lu ma wax mooy ne bu mu amee ma agité ko si lañ commencé naka ngaa indi Masane Kinte pour mu liit loo xam ne bokk na suñu ko yaax compromise ala gis nga problème yi noonu la commencé keneen ak keneen ñoom Sow ñëw ñoom lifin in fact ñoom Omar Faye tamit everything lu toppoon Baro Jammeh or defat Jammeh day nga indi leen def leen ay defense minister ay interior minister jël Sonko def ko interior minister at leneen alaaji fan la ñoo amee security sector nga jël ndem si yàlla mbaalo naka brother first lady amul xel lifin bi nga jël ko teg ko interior ak yooyu yëpp di dem nga xam ne bon Baro parawutoon reforms alaaji reforms bu ñoo wax ne moom lañ def first lu ko leet yëpp is incompetent nga jëloon naka Sankare Badji ku xam ne fa saab Yaya Jammeh bu last day nekkal na ko deputy army commander nekkal na ko commissioner nekkal na ko naka la tudda ambassador ben di last day nga jël fa national security advisor amul xel bi amul xalaat bi amul experience ñëpp xam nañ ko waaye because of léegi same thing léegi naka la ñoo amee reforms alaaj now lu xew mooy ñu dem def seen nonsense yi again another heblu dem indi so-called experts kenn si experts yu ñu indi alaaj yi naka something jagala santa tubaab boo xam ne university la dem def something intelligence si zoo la doon liggéey UK fii ñu jël bokk na si experts yooyu suñu yu njëfin te bokk na si ñu contact ñun ñu ñoo xeeb ñu contact di ñu laaj suñu ideas te xam nañ ñu mënuñ ko translate why we waste our time Mike Jaga nañ ko Google xam nga lu bari lañ xam alaaji security sector reform bi nonsense la because alaaji armed forces the word Gambia Armed Forces sax la fa wrong ni duñ am armed forces naka leen ko war a ooyee ni duñ am forces alaaji luñ ko ooyee sax this not the point xam nga lan naa the point purpose itself gis nga réew mu ne any sovereign nation da nga need nga something like an army dëkk bi nag fa def si sa needs moom mooy prescribe lan ngay am ak loo ko ooyee am na dëkk yu ndaw yoo xam ne lu ñu ooyee mooy civil defense force lañ am yaa ma dégg because of the nature of their country their population their geographical their threat and all those kind of things that they have to deal with most of it lu ñoo deal with mooy civil defense matters flooding hurricanes and other thing and other organized crimes yaa nga understand that's what they have size of their country and other things maasi Switzerland da nga mos a dégg Switzerland army it's not significant ñoom xam nañ seen needs moom lañ design amul soldat am nañ soldat but it's not to any level of anything in Europe because of loolu la need soo demee Bahamas it's the same thing seen for what they need
but Gambia bon suñ need lañ woon a define mu am ko te soo xoolee lu indi army bi si di Gambia alaaji te army lañ amoon du armed forces de ma wax luy defense si army at armed forces. Army is part of an armed forces. Armed forces mooy a group of institutions of the military mooy navy bi infantry bi air force bi ak other republican forces yooyu am dëkk bu nekk am na defense am yaa ma dee loolu lañ dee ooyee lu ko wër lu govern loolu yëpp mooy di armed forces but army bi si boppam like army la lifin la infantry and other divisions yu nekk under the the ground forces. Yamade Navy is a Navy, naka Air Force is an Air Force. The function Navy bi war nañ ko mëna oyé Navy. No, na ñëw fofu marine unit la. Ala gis nga bu ñëwé so defé sa appraisals review then moy dictate yow lan nga ni di nga understand sa threat and everything else. Why ala xam nga lo sé yoka lan moko sustainability. Tay dañu war tok be advance bi nga xamne it will be part of our economic policy. National security is part of national interest economic policy. Now Gambia First Republic bi si lañ faté lu passé won amon nañ army before at yoy yep tuba bi ko bëggon pour ñu yobu ñu xéxal leen at yoy understand moy time colonial days them second world war first world war it's not our war lañ ñu soxla but bu ñëwé be am wara am independence then lañ jodi set lan lañ soxla alaaji luñ soxloon time boobu ëpp doole bi xam nga ñu bari xam nga ne even police river police moo njëkkoon a taxaw yeah because river bi lañ doon gën a use then you see that da nga amoon auxiliary police yu nekkoon si CFO yi at other places mooy need then ñuy develop Jawara ndax time tubaab bi non time tubaab bi balaa Jawara time bu Jawara di ñëw obviously population bi gën naa rëy bul fàtte ne jamono yooyu population bi nekkutoon 500,000 nekkutoon 300,000 yaa ngi gis my point time bu Jawara di ñëw doon na di nekk almost 500,000 but there are other things you nekk di am because of independence boom I mean sovereign nations and other things alaaji am na things yoo xam ne tey léegi nekk na seen responsibility nekkaatu the colonial responsibility yaa ngi gis loolu léegi si lañ jox di put institutions yi then si lañ amoon police force then police force bi ñu am an arm of the police force bu ñu doon ay field force bi lu ñu doon def alaaji mooy pour jàppale police yi pour riot ak other operations yoo xam ne da nga need an organized arm unit pour def ko yaa ngi understand ba petam ñoo doon def ceremonial duties yi at yooyu then field force bi di nga gis ne ñu ngi doon organize seen boppa ñu ngi doon am xam nga ne athletics Gambian athletics yu bari tout field force bi la ñëwee loolu yëpp and order amoon nañ role pour play but part of the field force xam nga leneen lu ñu am du ñoon ooyee di pioneer unit PU moo nekkoon engineering squadron of the police ñoo beesoon Farafenni di build ñoo billoon MRC bi Farafenni di build other institutions yaa ngi understand loolu for sustainability alaaji lii lañ amoon si First Republic bi but time soo amee dara alaaji da nga ko dee gëstuwaat review ko lan nga di review internal and external threats alaaji soo xoolee depuis independence lañ door di am treaties with Senegal on defense and other things but buñ demee ba 81 am na threat again amoon na problems with our politics our governance a certain nature of corruption but again the external bit amoon na geopolitical defin yu doon dem si Cold War bi yaa ngi understand laaj nga am di Leninist Marxist Cold War bi di dem but soo demee xool in 1978 lu doon xew Liberia Moja start fa movement of justice in Africa tension yooyu Gambia am Moja different English speaking countries yi di am Moja yaa ngi gis loolu yëpp tension yooyu yëpp moo dee tax soo reviewé dañ nga seet sa nit but time boobu Gambia amuñ woon an intelligence agency lu ñu amoon mooy CID ñoo doon jël the functions of an intelligence agency but soo ko xoolee an internal police investigation unit mënut a amul the capacity or the know-how to understand the other things yoo xam ne mu ngi xew outside day gis ne boom failure of governance indi na because of suñu defoon reviews of suñu our security
then you understand it's not sustainable, then need to adjust, then thing internal naka agency of security bo xamne am nañ way like the national security services NSS lolo indi won after 81 ñu am NSS, then lolo indi won after 81 ñu am army bi te tam the field force after they were not updated pour ñu mëna handle the other things. Te xam nga lu gëna important alay moy intelligence bi nekk fofu, then do mëna prepare for any eventuality. Because of physical security bi lan la moy contingency, part of the contingency planning la for how they react to dara xewé. Then lolu dafa am li lu ko wara need pour inform ko pour mu understand bon lan moy likely scenario they have to deal with. Then their equipments, their training at preparedness at yoy yep ñu mun ko am right. Why su nekké amulo intelligence agency we draw out these things, conduct reviews, so do these things, then sa physical security do ko mëna def mu right. Limo happen the First Republic which don't happen Liberia koko under Buma Jel time koko understand and other places be after you have the region be so ko understand it then interlink mota mo important for you intelligence you understand these things and the review situation be you understand the failure of governance at the effect of you more am fenen limo am 81 am alaji 81 bu mu amé lana xew naka lañ génné from 81 moy treaty bo xamone amon nañ ko Sénégal mom lañ deploy, but again the tuuti luñ amon within the police lu tuuti luñ amon within the field force within the PIU unit alaaji bokk na ci lu cross rebellion bi. Most people don't know that. Xam nga ne amna forces yu jóge won Farafeñ jël river bi because of there was a contingency plan jël river bi ñoo Benton Bridge dem ñoo bokk reinforce police headquarters. Xam nga ñu bari xamuñ ko. Ndem si yàlla rakki ndaw Njaay Mour Njaay moom moo lii doon that platoon yaa jël river bi ñëw bokk si xeex alaaji xam nga ne am na field force yoo xam ne buñ define ñoom ñoo dem reinforce police headquarters bi tax resistance di ko am resistance Banjul la njëkkee si police headquarters but dafa fekkoon ne there was sort of a contingency plan. Then loolu those police officers ñu fa nekkoon seen leadership bi ñoom ñoo tax ñu mun a jël ministres yi am fuñ mun a daw nobu ji or ñu dem jëli some of the ministers not ñëpp obul yóbbu leen foofu secure leen loolu moo tax vice président bi jamono jooju Andrews Moussa Camara ñu mënoon koo use ñu yóbbu ko si Sénégalais lifin bi ak American ambassador bi embassy bu nekkoon Banjul temps boobu yëpp Banjul lañ nekkoon pour ñu mun a communiquer te Sénégal mun a communiquer te di UK loolu mun a tax Sénégal mun a intervenir yëpp mun a am alaaji loolooy national security. Yes, lu si jot a fail yëpp suñ dañ ci woon a laan ak luñ si laan looloo indi nag mu indi ñu need an army not an armed forces. Army was drawn out to be an effective fighting force to make sure ñu mun a am an effective governance. yaa ma dégg the national security services was meant to mun a def liggéey boo xam ne moom lañ waroon a def avant 1981 coup bi but alaaji lii yëpp lana ta mu fail. End of the day again lu ma la wax good governance moo tax mu fail. Jawara overstay in power. PPP complacent. I mean, you don't politicize. Now the appointments in the army, appointments. They're gonna use the TRRC, isn't it? Corruption bu nekkoon si civil bi ñëw dugga si army bi and loolu lead to disgruntled soldiers plus again alaaji geopolitics. TRRC bi génnew di yëpp de. I can tell you ne soldat yi ñoom neen acting. There was an international presence due influence the coup 1994 amuñ time for lolu. We're just going to reference correct. But ñu ñëpp xamoon ne it was not an accident the Americans were there. It was not an accident the Americans at that early morning dem di jël family naka président bi génnee ko bal dem jël président bi technically force loxoom génnee ko and there are so many things yoo xam ne ñëwut properly in the discourse in the TRRC. But we can tell you that there was it. I can tell you, Alaji, the background of that oil is part of it. The background of that, there's about positioning of religious influence. Lolu Alaji, review bu ñu woon a def la. Understand? Lii moo tax 1994 dictateur bi ñëw toog def lu moo def. Léegi bu dictateur bi defee Alaji ba mu jeex lan la indi. Alaaji the biggest thing mooy dictator bi now rek form ne fa am armed forces tegu ko si digga tegu ko si review tegu ko si dara
yëpp def ko pour ne fa léegi Gambia mag na Gambia am na doole loolu la doon jéem a project loo xam ne du dëgga there was no need for the word armed forces there was no need for armed forces alaaji mu jël armée bi dem jël di marine unit di jamono jooju ñun marine unit lañ amoon te ba tey marine unit la dem ooye ko ne navy dem ooye in fact demoon na ba bugg a am Gambia Air Force moo tax mu dem jëndi woon those old jet fighters from Ukraine send ay pilots to Ukraine and other places now am na benn independence celebration sax buñ naawal affaire yi romba nit ñi at all those di jéem a project alaaji distortion bi am then you inherit this distortion gis nañ ne armed forces bi lu mu ko organiser politicization tribalization bi the atrocities yuñ cause xam nga the failure of command upper doole yu ko liidoon yëpp alaaji leaduñ ko because of their competence dañ ko lead because of tribalism dañ ko lead because of enabling the environment and so on does not mean that many people were not trained. There are so many officers that were trained, so many other level of training. But as an institution, it was completely unfit for purpose. What I think they understand, but there is a context to that. Jox naa background bi yëpp alaaji léegi dañ ñëw si bu ñëwee ba loolu yëpp nag dañ waxoon ne dañoo need pour réforme ndax am nañ réforme ndax amul réforme alaaji foofu la ñoo continuer nii ma taxaw ma mel ko. waaw am nañ réforme ndax amul réforme loolu nekkoon na lu am solo waaye bu ndaala bala ñu ñëw foofu réforme loo xam ne ma jaaxal suñu armée bi ñu bari junior officers yoo xam ne dañ dee dem outside am education am very good training waaye bu gaay del see rek dañ dee bàyyi armée bi dellu dem. lan moo waral loolu. waaw alaaji nañ ñëw si loolu moo laa war rek ne failure ok nañ ñëw naa njëkk a ñëw si mbiri reforms alaaji reforms as I say is leadership la waaye su nekkee ne yow leadership bi yëpp dañ compromise ni alaaji reforms yi xam nga lu moo inform the amount of soldiers nga need because soo tegee lan mooy sa threat alaaji Gambie ñun duñ mës a dem woo si soobee yàlla di kan nañoo demal woo amul alaaji likely as lu ñoo am mooy internal situation te alaaji any internal situation buy am Gambia man maa la ne du jël 2 weeks ñu resolve ko loolu there are many things lu ko dictate soo defee review yi yëpp di nga ko jàngal alaaji ñun dañu sooraan Sénégal dañu sooraan ba mu des si géej gi lañ am dis lifin amul fooy mën a jaar te dugaloo biir Sénégal loolu lu important la doesn't mean ne nag because of loolu tam duñ am any measure but alaaji measures yu ñoo am mooy insurgency and counter insurgency lii la ñoo likely up lifin and this ñun suñ time a jéeni liñ lañ gën a situate suñ boppa train on alaaji the other part booy am mooy terrorism internal terrorism international amul benn country buy mën a di génne sa bopp si loolu because tey ñu ngi am western interest in our countries isn't it embassies ñu fa tey gis nañ yeneen dëkk yoo xam ne dañ dem soft dem attaque seen embassy te su amee Gambia will have to play a role isn't it alaaji hijacking laf lay am ici hostage taking laf lay am these are things yoo xam ne moom nga mun a wax ne they are likely and how likely they are understand then these are the things you prepare your forces with. And for effective governance, to make sure any Tom, Dick and Harry do joke rek jël dafa overthrow in government. Waaye tam bul create loo xam ne tam ñoom tam suñ paree dañoo jóg rek overthrow in government. Moo tax soo create sa security lifin tam di nga am within the security of counterbalance nga xam ne doo mun a jóg rek def loo bugg a def soo ko buggee def sax. Then reforms yi lii yëpp la moo xool. But reform si alaaji lu moo njëkk a xool mooy ne ndax people are fit for purpose moo tax ngay am a metrics to determine most of generals si alaaji duñ ko doon nit ñaata generals brigadiers sa yëpp alaaji xam nga ne maasi ñoom Martin yëpp dañ saaf ba kañ alaaji Martin ñooñu ñëpp maa la wax ne TRRC bi warul leen a fekk because there are enough evidence review yi ñu woon a def suñ ko defoon alaaji def security sector reform start ko dinañ doon génnee ñu bari in different ways ñeena yu not ne dañ rey nit or they fit, but because of what it takes to do the job, you take them out. I'm not in a guinea. Bunda the following lulu bokana selita baro buguta am security sector reform. No, my no, Lola.
non moo fa wax continuity jàkkale continuity moo tax mu indi gars yi yaay jàmm yëpp in fact indi ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si civil fi ñu jox leen sensitive positions now reforms amut ñoom after luñ def mooy distortion boo xam ne moom la américain yi Nigerian si commencé woon time Jawara now rek di indi di jël lu fa British si indi woon teg ko fa ñu doon di ko change di indi Gambia bugg a def Gambia conventional army gis nga yaa xam bi fa la starté de doo di indi terms and conditions yoo xam ne for the armed forces for the army in fact yoo xam ne they are not tangible indi wuñ fa benn other reforms yoo xam ne nañ ko def to sustain the army but luñ doon def sa in fact to bleed the national economy pour spend ko si soldat but defuñ noonu anything to enhance capacity at yooyu luñ doon def yëpp is nonsense could have been done better suñ defoon luñ war a def Jawara si defoon lu mu war a def alaaji duñ doon egsi fii but bu Barrow ñëwee ñu continuer lu jàmme bàyyi mooy dis Gambia Armed Forces alaaji ay generals ay brigadier ay lii loo xam ne mënuloo understand a strength of 7,000 people around loolu laa xamoon am nañ ñaata generals ak brigadiers it's nonsense Armed Forces bi nii luñ ko woon luñ am si institution si navy bi marine la amuñ air force luñ nit pour defuñ ko now lii ñoom ñu ñëw rek now nag ne dañoo def reforms yi ñu dem indi ay so-called expert indi ay so-called retired officers toog experts yi direct leen and lan lañu reproduce alaaji man bu ma xoolee policy bi maa ngi mel ni dama read about Nigeria because of moo la wan ne yëpp a fail report ñoom luñ develop as a policy is wrong because of lan information diagnosing exactly reviewing exactly lu war a am alaaji strategy bu ñu wax is wrong because of soo amee policy bu wrong strategy tam bi yëpp a wrong alaaji lii moo ñu indil si luñ nekk tey with the evidence tey mu ñu nekk indi disarray. jërëjëf Sulayman Ben Suwareh ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëm di la sant si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi mbokk yu tedday fi la waxtaan ji dal di am fi mu ne du def lu dut dal di ëmbal lépp loo xam ne Sulayman Ben Suwareh waxtaanee na ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yi yéen ne attekat yi nga xam ne yéen atte lépp loo xam ne dégg ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi teel leen dimbalab yàlla wàcca si réew Gambia seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin